Alright guys, I'm going to do a quick review of the EV set of speakers, the EV ZLX and the EV ZLX. I know I did a quick review of the ZLX when I got them just a few months ago, but people want to know, how they compare to the ZLX, which is kind of like a bigger speaker. And first off, let me tell you the EV ZLX is a heavier speaker. It's about, I think, 49-50 pounds, and the EV ZLX 15 is about 39, so it's about 10 pounds difference. So for small gigs, I always prefer the ZLX. They handle pretty well, backyard parties or small venues. And the big one, of course, can handle a lot more, bigger crowds. They can go louder without distorting. I know I already kind of proven that because I can get this one to limit when I really try to push them. I still have yet to see the ZLX. I haven't seen the limit light on that one turn on, and I've done quite a few parties with both of them just to compare. But I'll do a little quick comparison on pretty much on the speakers themselves. Probably will not turn on or put any music because you won't be able to really tell the difference, but overall differences, as you can see, they're almost the same size. They both have the angle for the monitor, and then I'll go on the background, I'll turn them on and check out the differences back here. And if you can see on this one, on the ZLX, see, it doesn't really stand up straight just because the legs are a little bit tilted that way versus being nice and straight up. Okay, so before I put them on the stand, I wanted to show you the differences right here, and which is the best way to lift them up. You can see the other one right here doesn't have the handle on one side, and this is both comparison the 15s, because I know the 12 of the ZLX doesn't have the handle on one side, kind of like this one. So this one, a lot of people say kind of looks like the QSC, the K12 series. Kind of gives it the look of that, but of course you cannot compare a $500 speaker with a $800 speaker. The good thing about this one, has a nice little handle, which is really easy to pick up from right here, and down at the bottom too. This one you just have the two handles on each side. Just grab it from right here, which is something that they advertise on their videos. Grab it, lift it up a little bit. You don't want to do it too fast because you might scratch the front on the bottom. And then as soon as you pick it up, it goes right to your hand. Very easy. I like that. This one's a little bit different, of course. You can pick it up from here and then up on top. Okay, so this is how the speakers look from the bottom. The ZLX, just nice, easy, plain pole. This one has a little bit more structure to it because you have the handle on the bottom. You have the screw to tighten it up, and it has nice rubber legs, which this one has rubber too, rubber stops. The only downside to this one, when you pick it up, this thing always rubs on the floor, so you gotta be careful not to scratch it too much. Okay, so right here I have them mounted at the same height on the stands. This one just mounts a little bit lower for some reason, so I'm gonna bring them up so it doesn't look like it's a smaller speaker. See, about the same height down here, same up here, but other than that, they're pretty much the same size on the front. Okay, so I brought it up one more on this one, and it still now looks a little bit high, but it just adjustments on the tripod. Now let's start checking out the back here.
Sorry, I sound like I'm tired, but it's really hot today here. And I've been working around the house doing a few different things here and there. But first up with this one, you have a LED display where you can program everything that you need to do. So I'll show you that in a minute. You have your regular, input 1, input 2, and of course your output. And this one has a little auxiliary input if you want to hook up an iPod, which is really easy. And nothing much, but just the on and off button. This one has some air fans to be able to kind of like cool in there, compared to this other one. It's just a seal amplifier, no type of air vents or nothing like that. And same thing, you got your 1 and 2 inputs, which is this one, instead of having the regular 1/8 millimeter input, this one has the RCAs. And you have your regular out, and same thing, you can switch to sub or no sub. Okay, so on this little button here we have the settings adjustment. With the first push of the button on the little button here, this is what you see. It brings you to this menu, the music. Click on it again and you can adjust live, speech, or club. I have kept it only with music, I haven't tried the other ones yet. And we click it again, bring it down to the location. You can put it on the pole, monitor, or bracket. You can adjust your treble, how you want it, how low. Same thing with your sub, you can adjust if you're going to do 80, 120, or 100, or if you're going to pair it with the EV LiveX 118, or off. And that's pretty much all the adjustments you can do in here. Of course, you can always adjust the level. And when the limit light comes on, it will come right here, so limit light, if you're pushing it too hard. Alright, so this was just a quick comparison on the LiveX and the ZLX. Any questions, let me know. I'm not a professional reviewer. This is the best that I can do right now, but any questions, hit me up, put in the comments, and I'll try to respond as much as I can. I have tried both of them on a few parties already. Big parties and small parties, both of them, but I can just give you my honest opinion. Thanks for watching. ¿Qué onda, amigos? Este es un review de las bocinas de la marca EV, las Electro-voice, y son la marca LiveX, las 15, y también comparándola con las nuevas, con el modelo nuevo que son las ZLX. Las dos son de 15 la bocina, y como aquí pueden ver, un poquito diferente como son el grill, y también este es más como con agujeros en círculo, y estos son como agujeros como rectángulo. Las dos están bonitas, no hay ningún problema, es cómo se ven. Eso ya es cosa de gustos, pero de peso y medidas son casi donde se diferencian. La de arriba, como es de plástico, la caja esa pesa 39 libras, la de abajo pesa como 49 libras, como 10 libras de diferencia. Para fiestas chicas yo siempre uso esta. Para eventos grandes me llevo la de abajo, la LiveX, porque aguanta más
Y he notado que esta, si quiero tocarla muy fuerte en eventos grandes, se prende más fácil la luz del límite. A esta todavía no le he hecho que se prenda la luz. Ahorita las voy a poner aquí en un stand para que las comparemos un poquito más. Ok, antes de subirlas, quiero aquí nomás enseñarles las diferencias de las dos bocinas. Las LiveX tienen agarraderas en los dos lados, muy convenientes. Las 15 las tienen, las 12 nomás tienen una sola agarradera. Pero otra cosa que no me gusta es la ocasión donde están las agarraderas. Un poco complicada para agarrar y levantarlas comparándola a esta que tiene 3 agarraderas, aunque no tiene en este lado, pero tiene por aquí, tiene una, aquí arriba tiene otra, que con esta es lo más fácil de agarrar. Le agarra uno de aquí, de arriba, y al levantarla, la de abajo se viene a la otra mano automáticamente. Pero esto es muy conveniente para agarrarla, y como es livianita, fácil es para subirla a los stands. Bueno, aquí tienen la diferencia de cómo están por abajo de las bocinas. Aquí tiene el agujero para montarlas. No, algo simple pero muy servicial. Comparado a esta, tienen un poquito más de diseño con las patas de hule. Un poquito de ángulo para abajo, pero al ponerlo están derechitas en el tripod, ¿verdad? No tienen mucho ángulo como cuando la para uno en las patas. También tiene aquí la agarradera y el tornillo para apretarlo si quieren apretarlo más. Ok, como pueden mirar, se mira como que está un poco más baja la bocina nueva, la ZLX, aunque tengo los dos a la misma altura en el palo, pero es la mala diferencia de cómo se montan. Ok, un poquito aquí para enseñarles lo de atrás, donde está el amplificador, la sección del amplificador. La ZLX tiene aquí para donde puede uno programar el ecualizador. Con este botón nomás lo apachurra uno, y aquí ahorita lo voy a enseñar cómo se ve. Lo bueno de este que tiene como ventiladores para el abanico, que no se caliente tanto el amplificador. Y tienes la entrada 1, entrada 2 y la salida para hacerlo a otra bocina. También tienes entrada de esto para el iPad. Si quieres conectar un iPad o lo que se quiera ahí para ceremonias. La LiveX tiene también entrada 1 y 2, y también tienes para RCA entradas para conectar también. Igualmente puedes conectar un iPad con uno de audífonos y salida de RCA. Y también aquí tienen los ajustes para si vas a poner con subwoofer o sin subwoofer, o cuál input le vas a mandar a la otra bocina. En esto lo bueno que puedes apagar el logo. Aquí dice apagado o prendido si no quieres que la luz prendida. Este se puede apagar, pero aquí con estos ajustes. Pero este logo no es el que prende la lucecita de aquí de abajo. Ok, aquí ustedes pueden mirar en la pantalla esta, y aquí se hacen los ajustes del ecualizador, apechurándole el botón que tiene aquí a la mano derecha, se le hacen los ajustes. En qué modo lo quieren, si lo quieren en música, música live si están tocando como en banda, o si no están usándolo para hablar con micrófono, o música en un club, en un antro. Y otra vez lo regresa aquí así, perdón. En qué locación lo van a poner, si lo van a poner en un palo, en un stand, o en el suelo, o montado en una pared. También se puede ajustar el treble, los highs, el bass, en los bajos. También se lo va a poner con un subwoofer o no, también se le ajusta ahí 80 o 100 o 120. Qué señal le va a mandar arriba y abajo cuál señal tiene el subwoofer. O también se usa el Electro-voice, la 18, la Ev 18 también lo puede poner ahí.
y aquí también tiene pared LCD. Ok, bueno, espero le haya gustado a usted un poco de comparación. Cualquier pregunta me puede mandar mensajes